Sabine und ich waren für 3 Tage mit dem Wohnmobil in Brügge. Der Stellplatz liegt direkt zwischen einem kleinen Yachthafen und dem Busparkplatz. Von hier aus ist man fußläufig in 5 Minuten in der Innenstadt. Das Wetter war sehr wechselhaft. Wegen der engen Gassen und der Architektur habe ich mich durchgängig für die Festbrennweite und mein Objektiv XF 23mm entschieden. Heute gibt es wenig Text. Hol dir einen Kaffee oder Tee, lehne dich entspannt zurück und genieße das Video.